So we discussed the cost center planning. In cost center planning, we had input planning, output planning. Okay. In cost center planning, we have input planning, output planning. Again, in input planning, we have activity dependent planning, and activity independent planning. Okay, so if it is activity dependent, what is input planning? What is input planning? ఏం చేస్తాం ఇన్పుట్ ప్లానింగ్ లో? వాట్ డు వి డు ఇన్ cost center and cost element? So for particular cost center, we need to plan the cost element cost. Okay, that is what we did. What is output planning? Activities. Okay, for particular cost center, what are the activities performed? That is output planning. Input planning means it is nothing but cost element planning. It is nothing but cost element planning. Okay, input planning means it is cost element planning. Output planning means it is activities performed in that particular cost center. So activity dependent planning means we plan the cost with respect to activity. We plan the cost with respect to its activity. Activity independent planning means we will not plan with respect to activity. Okay, so that is what we did. And output planning, we have input planning, output planning. We also have another one, SKF planning. Okay, we need to look at this SKF planning, and then we'll go to allocation methods. So SKF planning, SKF means statistical key figure. SKF means statistical. Note చేసుకోండి, SKF planning. SKF planning. We are discussing SKF planning. In planning, cost center planning, we discussed our input planning, we discussed output planning, and we discussed how to split the cost and how to calculate the price, everything. And now we are discussing SKF planning. SKF means statistical key figure. So what is this SKF planning? Why do we use this SKF planning? We use it for allocations. We use it for allocation. SKF planning, we use it for allocation. Allocation from service department to other department cost centers. So this planning, input planning, output planning, this is different purpose. Why are we doing input planning and output planning? We are doing input planning and output planning for calculating the price. With this price we are going to charge to product. మనం ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం ఇన్పుట్ ప్లానింగ్ అవుట్పుట్ ప్లానింగ్ చేసి. ఇన్పుట్ ప్లానింగ్ అంటే కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్లానింగ్, అవుట్పుట్ ప్లానింగ్ అంటే యాక్టివిటీస్ పర్ఫార్మ్డ్. ఓకే, అండ్ ఇన్పుట్ ప్లానింగ్ డివైడెడ్ బై అవుట్పుట్ ప్లానింగ్ చేస్తే మనకి ఒక ప్రైస్ వస్తుంది. ప్రైస్ పర్ అవర్, ప్రైస్ పర్ యూనిట్, సమ్ ఓకే ప్రైస్ వస్తుంది. సో ఆ ప్రైస్ని ప్రోడక్ట్కి ఛార్జ్ చేస్తున్నాం. We are going to charge it to product. For example, particular product, finished goods X, used 10 hours, and 10 into the price whatever we are getting, KP26 price. Okay,
For that purpose we are doing input planning and output planning. But SKF planning, we are going to do the SKF planning for allocation, for allocating the cost from service department cost to other department cost centers. For example, we have canteen department. Assume that we have canteen department. Okay. Now there is some 1 lakh cost. We posted 1 lakh cost to canteen department. This might be the expenses, food expenses, canteen department, food expenses, and and the whatever, okay, cleaning, whatever it is. All cost is 1 lakh. We have 1 lakh in canteen department, canteen cost center. Now this 1 lakh we need to allocate this 1 lakh to other departments. Okay, we need to allocate this to admin, FI, finance, okay, and production cost centers, press shop, body shop. For all, we need to allocate this for all. And what is the basis? How do you allocate this 1 lakh? దీనికి అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎంత, FI డిపార్ట్మెంట్, ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్కి ఎంత, ప్రెస్ షాప్కి ఎంత, బాడీ షాప్కి ఎంత? హౌ డూ యూ allocate? వాట్ ఈస్ ద బేస్? సో బేస్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్. కొన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయలేని కాస్ట్ ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ అప్రాక్సిమేట్గా బేస్డ్ ఆన్ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ 10% టు దిస్, 20% టు దిస్, okay, 20% to this, like this. Okay, this is one method. Okay, instead of this what we can do is, canteen department we can allocate based on number of employees, we need to allocate. Note చేసుకోండి. ఇది అవసరం లేదు. జస్ట్ we need to allocate this 1 lakh to all other cost centers. Base, what is the base? Okay, we can have the percentage as base. We can have the percentage as the base. We can have percentage as the base. Okay, anything. So instead of having percentage, if we follow number of employees, we can allocate correct amount. Percentage అనేది it is just based on previous experience. Okay, but instead of this, if we follow number of employees as the base, that is correct allocation. We can allocate the correct amount to each department. Okay, so
So number of employees, instead of using percentage, we can use number of employees in each cost center as the base. Okay, that number of employees called SKF. Number of employees called SKF, and maintaining, we need to maintain in each cost center, right? In each cost center, how many number of employees we are going to have. That is called SKF planning. Okay, that is called SKF planning. We will see that system. And next, SKF, we have two types of SKF categories. In cost center we have two types of cost centers, right? Production cost center, service cost centers. And cost elements, we have different types of cost element categories. And here also SKF, we have two types of cost element categories. Okay, one is fixed SKF, total SKF. Fixed SKF, total SKF. Fixed SKF means once we maintain it is fixed until it is fixed for all periods within the fiscal year. It is fixed for all periods within the fiscal year until we change it. అర్థమైందండి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2018లో అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ 100 అని మెయింటైన్ చేసాం అనుకోండి. ఓకే, 2018 నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ ఈజ్ 100 అని మెయింటైన్ చేసాం అనుకోండి. ఆ 100 ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఎంటైర్ ఫిజికల్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఏప్రిల్కి 100 ఎంప్లాయీసే, మేకి 100 ఎంప్లాయీసే, జూన్కి 100 ఎంప్లాయీసే, జూలైకి 100 ఎంప్లాయీసే. ఫర్ ఎవ్రీ పీరియడ్ 100 ఎంప్లాయీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జూలైలో ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ 110. ఆ 110 మళ్ళీ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ రిమైనింగ్ పీరియడ్స్. నోట్ చేసుకుంటాం. సో విల్ నోట్ ఇట్ డౌన్ లేటర్. Total SKF means it is applicable to only that period. We need to maintain for each period. We need to maintain for each period. So for example, this SKF, number of employees, is changing every period. It is changing. Okay, and I want to allocate not approximate figure. I want to allocate at minute level. In that case, I can have total SKF, and I need to maintain every period. April 100, May 110, June 105, like that. Every period we need to maintain. Okay, if you maintain for April, May month, it will not appear. Okay, you need to maintain again May month. But fixed SKF means if you maintain for fiscal year, that is applicable for all periods unless you change it. Okay, so for example, in fixed SKF, for example, I maintained for 2018, I maintained 100 employees. Okay, 100 employees. So April it is 100, May 100, June 100, like this. Okay, for example, July I changed it to 110. August it's not 100, 110. Okay, like this.
So it is applicable for all periods, and if we change it, it will take that changed amount from next, from that period to all remaining periods. And the total escape, I think you don't need any example. It is simple, only for that particular period. You need to maintain for each period. So what we need to do is, first in SKF planning, first we need to create SKF and do the planning. And we are going to use this SKF planning in our allocation methods. We are going to discuss assessment distribution, right? So in those allocation methods, we are going to use this is one of the base for allocating the cost. Only for that purpose we do this SKF planning. We'll see that in system. Okay. Define SKF. First we need to create master data. SKF, for example, number of employees. We need to create that. KK01 transaction code. KK01 transaction code. మీకు పాత్ కావాలంటే మెటీరియల్లో ఉంది. Statistical key figure is employee, EMP. Okay, EMP. Name, number of employees, unit of measurement. How do you measure? How do we measure a number of employees? Each kada year odd numbers. Each fixed values, total values, category. So we are going to maintain as fixed values. Key figure category is fixed values. Key figure category, fixed values. Okay. Save it. That's it. This is just master data. Only each cost center lo what EMP how much. For example, canteen admin department EMP how much. Press stop EMP how much. That is planning. Okay. For example, we have one electricity department, separate electricity department we have. Within the company we have one electricity department. Okay. So from where we get the electricity to all other departments. Assume that we have separate electricity department. So to allocate this electricity cost, whatever cost that we have in electricity department, I want to allocate to all other departments. How do I allocate? So in this case, base is, instead of going with the percentage, I can have number of units as the base. Power units, number of power units consumed in each department. So ఇలాంటి వాటికి మనం ఫిక్స్డ్ కేటగిరీ యూజ్ చేస్తాం, టోటల్ కేటగిరీ యూజ్ చేస్తాం. అర్థమైందండి? We have electricity department, separate electricity department. I want to allocate this electricity department cost to all other cost centers. Okay. So to allocate this electricity department cost, what is the best base? Number of units. Number of units is the best base. Number of power units used by all other departments. So
In this case, do I need to use a fixed category or total category? Total category, because power units will get changed every period. Consume చేసిన power units, so every month will get changed, right? Power units. So in that case, we follow total category. Let us create one more power KG01 only power units. Here we will have units. UN and total values. This is total values. It is applicable only for that particular period. Save it. And another example, we have godowns. We created separate cost center for all godowns, and we are paying rent for godowns. We took on rent. Okay, we are paying rent for all godowns, and different production cost centers. I want to allocate this cost to all different production cost centers. So best base for this is normally we follow the square feet. Okay, square feet, something like that. So in that case, square feet is fixed. I can follow fixed category. Okay, like that. So that's enough. We'll create, if we require, we'll create it later. Next, planning, SKF planning. SKF planning, KP46. KP06 is input planning, KP26 is output planning, KP46 is SKF planning. KP06, 26, 46. But this is entirely different. Input planning is input planning, output planning, there is that purpose is different to calculate the price. But SKF planning is to allocate the cost from one department to another department. Okay. KP46. KP46. Settings, set a planner profile. SAP 101. Settings, set planner profile. Settings, set planner profile. SAP 101. Settings, set planner profile. SAP 101. Planner profile is SAP 101. Version 0. From period to period. Fiscal year 2018. Cost center, just for now, just maintain it for admin. Cost center, statistical key figure, employee, form based. So in admin department, I want to maintain form base. I want to maintain number of employees.
Okay, admin department I am maintaining employees, or if you want to maintain for all, you can just give the group and give employees maintain for all cost centers. For now, let us just maintain for admin. Okay. చెప్పాను ఇంతకుముందు చెప్తాను. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ అనేది వస్తుంది. ఫామ్ బేస్డ్ అంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ అనేది వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా. అదే ఫ్రీ బేస్డ్ అన్నాం అనుకోండి, అదేం రాదు. సరే, ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడేం డిఫరెన్స్ ఉండదు. మీకు KP06 ఇన్పుట్ ప్లానింగ్ ఉంది కదా, KP06 ఇక్కడ లెటస్ సో ఇది ఇన్పుట్ ప్లానింగ్ అండి. ఓకే, ఇన్పుట్ ప్లానింగ్ అడ్మిన్ కాస్ట్ సెంటర్స్కి ఈ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్కి ప్లానింగ్ చేస్తున్నాను. ఫామ్ బేస్డ్ అన్నాం అనుకోండి. ఓకే, ఫామ్ బేస్డ్ అంటే ఈ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ. ఐ కెన్ జస్ట్ మెయింటైన్ ద ఫిగర్స్, అమౌంట్స్ ఐ కెన్ మెయింటైన్. అదే ఫ్రీ బేస్డ్ అన్నాం అనుకోండి, మీకు ఇక్కడేం కనిపించవు. అగైన్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ 4 all zeros అమౌంట్, అంతే. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. మీకు SKFలో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డిఫరెన్స్. సో ఎంప్లాయీస్ current plan value, okay, for example 100 or 25. Admin department lo we are going to have 25 employees. Distribution method 1. Let us have 120. Save it. $120. In each period we have 120. ఇక్కడ పీరియడ్ అనేది మీకు period screen 120 in each period. So unless you change it, for example June month I want to change it, September I want to change it, you can change it. Same way, suppose for example let us go back, click on back. We don't have electricity cost center, electricity department. We don't have separate department. But just for checking, take procure department and power. Okay, just for checking. Procurement department, power. Okay. Power units, for example 100. Save it. Save it. Power units 100, save it. Sorry.
100, save it. Okay. So next, allocation. Next topic is allocation. We have different types of allocation methods. We have different types of allocation methods. One is assessment. It is very important. Assessment, distribution, costing sheet, these are allocation methods. But we are not going to discuss all. We are going to discuss assessment, distribution, costing sheet. Indirect activity allocation, not many companies are using. Template allocation also we are not going to use. We are not going to discuss template allocation. We are going to discuss assessment, distribution, costing sheet. Okay. So what is allocation? This allocation we are talking about allocating the service department cost to production departments. Okay. So we have different types. We have assessment, we have distribution, we have costing sheet. So we discussed, right? We have service department and production departments. Finally, it should go to production order. A product. Okay. It should go to production order or product. Now, how the values will go from production department to production department cost to production order. For example, ఒక ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము. ఈ ప్రోడక్ట్ 10 లేబర్ అవర్స్ కన్జ్యూమ్ చేసింది. 10 లేబర్ అవర్స్ కన్జ్యూమ్ చేసింది అన్నాం అనుకోండి. సో ఆ 10 ఇంటూ ప్రైస్, విచ్ ప్రైస్? KP26లో ప్రైస్ ఉంది మనకి. వీ క్యాల్కులేటెడ్ ద ప్రైస్ బై డూయింగ్ ఇన్పుట్ ప్లానింగ్, అవుట్పుట్ ప్లానింగ్. ఓకే, ప్రైస్ వచ్చింది కదా, ఆ ప్రైస్ 10 ఇంటూ KP26 ప్రైస్. ఓకే, అది. సో ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ విల్ గో టు ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్ బేస్డ్ ఆన్ ద యాక్టివిటీస్ కన్జ్యూమ్డ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ we are using cost element category 43. Okay, and service department cost, how does this service department cost will go to production order? Okay, so there are two ways. One is allocation method, use assessment or distribution. Assessment or distribution to allocate the cost, service department cost to production order, production departments. Allocate service department cost to production departments. For example, canteen, allocate all canteen expenses based on the number of employees to all production departments. Okay, so assessment or distribution, we allocate service department cost to production departments, and from here it will go with the, as usual, when we consume the cost with the cost element category 43, it will go to production order. Okay, whatever cost that we have here, it will first we need to do assessment or distribution, calculate the price and charge it to production order. Okay, this is one thing. And if you want to directly allocate, I want to directly allocate to production order. Okay, so in this case I can use costing sheet. I can use costing sheet. Okay, cost element category
41. And here assessment, only for assessment cost element category 42. Only for assessment. For distribution we don't need any secondary cost element. Okay. So this, how do we charge production department cost to production order, we are going to discuss in product costing, and this costing sheet also we are going to discuss product costing. Now we are going to distribute, we are going to allocate service department cost to production department. So we need to discuss assessment and distribution. So this production department cost to production order, service department cost to production order, direct charging. This we are going to discuss in product costing. ఇక్కడ మన సర్వీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక కాస్ట్ సెంటర్ నుంచి ఇంకో కాస్ట్ సెంటర్కి ఛార్జ్ చేస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్. ఓకే, వీఆర్ నాట్ ఛార్జింగ్ టు ప్రొడక్షన్ ఆర్డర్. సో వీ నీడ్ టు డిస్కస్ ఇట్ నౌ. అసెస్మెంట్, డిస్ట్రిబ్యూషన్, కాస్టింగ్ షీట్ ఇది తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఇన్ ప్రోడక్ట్ కాస్టింగ్. సో వీ నీడ్ టు డిస్కస్ అసెస్మెంట్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. What is assessment? What is distribution? Both are for allocating the cost from service department cost to production department. Both are for for the same purpose. Purpose is same. I want to allocate the cost from service departments to production departments. But what is the difference? Let us note down the difference between these two. Then I will explain. Assessment, distribution. First point, we can allocate primary cost as well as secondary cost.
We cannot easily find out the nature of cost in receiving cost center. So this is the theory. Let us see what. Let us understand. We'll have example. For example, we have canteen department. Canteen department cost center. Not just Marane. Okay. Example: canteen department cost center, and I want to. For example, we have in this we have different cost elements. మనం పోస్ట్ చేసాం క్యాంటీన్ డిపార్ట్మెంట్లో. ఫోర్ క్యాంటీన్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా. ఓకే, 4 all zeros సాలరీస్. ఇది జిఎల్ అకౌంట్. 4 all zeros అనేది సాలరీస్. అమౌంట్ ఈస్ 25,000. ఓకే, అండ్ ఫుడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1 lakh. ఓకే, and cleaning expenses, different GL account 20, 28. These are GL accounts. Okay, we posted this amount. Okay, total 1,45,000. Let us have 30,000. Okay, 1,50,000 total amount. Now I want to allocate this canteen department cost to admin department. Okay, admin department and production, other production departments. Let us take only one department, suppose press shop. Just for example, ఈ రెండింటికి allocate చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎలా allocate చేస్తాను? Okay, so base, whatever is the base, we are going to discuss later. So ఇప్పుడు అసెస్మెంట్తో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఎలా అవుతుంది, అసెస్మెంట్తో అలొకేట్ చేస్తే ఎలా అవుతుంది, డిస్ట్రిబ్యూషన్తో అలొకేట్ చేస్తే ఎలా అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ యూజ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ యూజ్ చేసామనుకోండి. ఓకే, సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ యాజ్ ద బేస్, యాజ్ ద మెథడ్ ఆఫ్ allocation. Distribution as the method of allocation. In this case, for example, admin ki 40% అనుకోండి. Number of employees అది we'll discuss later. I want to allocate 40% to admin, 60% to press shop. I want to allocate 40% to admin, 60% to press shop. Okay, so not based on employees. I am not following employees as the base. I am following fixed percentage. Okay, now
మనకి ఇక్కడ base is not important. We are discussing how do what is the impact if you use distribution, what is the impact if you use assessment. So now if you use distribution, how it will get distribute is salaries 30,000 into 40% క్రెడిట్ అవుతుందండి. ఇదంతా డెబిట్ కదా, కాస్ట్ సెంటర్లో దీస్ ఆర్ ఆల్ డెబిట్స్. నౌ వీఆర్ అలొకేటింగ్ క్యాంటీన్ డిపార్ట్మెంట్ కాస్ట్ టు అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్. దట్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు క్రెడిట్ చేయాలి కదా. ఓకే, ఫస్ట్ పోస్ట్ చేసినప్పుడు డెబిట్ అయింది. ఇఫ్ యూఆర్ అలొకేటింగ్ దట్ కాస్ట్ టు అదర్ కాస్ట్ సెంటర్స్ వీ నీడ్ టు క్రెడిట్ ఇట్. ఓకే, ఎలా క్రెడిట్ అవుతుంది అనేది అసెస్మెంట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అసెస్మెంట్లో ఒక విధంగా క్రెడిట్ అవుతుంది, డిస్ట్రిబ్యూషన్లో ఒక విధంగా క్రెడిట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 40,000, దీంట్లో 40,000 అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్, ఓకే, అండ్ 18,000 అండ్ 1 lakhలో 40,000 అండ్ 60,000, క్లీనింగ్ 8,000, 12,000. ఎలా వచ్చాయండి ఫిగర్స్? పర్సెంటేజ్ 40% salaries, 40% క్రెడిట్, 60% క్రెడిట్. ఫుడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 40, 60, ఓకే, అండ్ క్లీనింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 8,000, 12,000. ఓకే, సో ఇట్ విల్ క్రెడిట్ విత్ ద సేమ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్. సాలరీస్ 30,000 ఉంది కదా, సాలరీస్ కూడా 30,000తో క్రెడిట్ అవుతుంది. ఫుడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 1 lakh కదా, ఫుడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా 1 lakhతో క్రెడిట్ అవుతుంది. క్లీనింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 20,000, క్లీనింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా 20,000తో క్రెడిట్ అవుతుంది. సేమ్ జిఎల్ అకౌంట్, ఇది సేమ్ జిఎల్ అకౌంట్ అండి. Okay, it will credit with the same GL account. Okay, it will credit with the same GL account. The cost element description, amount. So total 1,50,000, here also 1,50,000. డెబిట్ క్రెడిట్ విల్ గెట్ నలిఫై. ఇంకా మీకు క్యాంటీన్ డిపార్ట్మెంట్లో కాస్ట్ ఏం కనిపించదు, మీకు అలొకేట్ అయిపోయింది కదా, అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది టోటల్ కాస్ట్. సో ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? అర్థమైందా? మళ్ళీ చెప్పాలండి, అర్థమైందండి ఇది? ఓకే, అండ్ అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎలా పడుతుంది? సాలరీస్, ఓకే, సాలరీస్ 12,000, ఫుడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ 40,000, క్లీనింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఇది అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్లో. ఫ్రెష్ షాప్లో 60% కదా, అది ఇది. ఏం తొందరగా? ఇంకో క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. Okay, so this is how it will get allocate in case of distribution, if you use distribution as the base. Okay, so it will get credit with the same cost elements. For example, if you use assessment as the base, assessment,
Now assessment as the base. If you use assessment as the base, same ఇదే, బట్ ఇక్కడ క్రెడిట్ వచ్చేసి it will use secondary cost element. It will use secondary cost element. Secondary cost element is 42 category. Okay, we need to create one cost element. We need to create one secondary cost element with 42 category, and with this 42 category, for example 9,42,000 canteen department, canteen expenses. We need to create one secondary cost element. We need to create one secondary cost element, and we need to give this secondary cost element for allocation. So it will get credit, for example 40,000, 1,50,000 into 40%. Okay, and another, I'm not sure until 2 line items create అవుతాయి, 1 line item create అవుతుందా, we'll see that in system, but just note చేసుకోండి. 60%. It will use secondary cost element. It will not credit with the same GL accounts. It will create another line item with the secondary cost element. And in admin department and in fresh shop, సో సేమ్ ఇక్కడ సేమ్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 60,000 వచ్చింది కదా, ఇక్కడ కూడా 60,000 సేమ్ కాస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ 90,000 సేమ్ కాస్ట్. ఓకే, బట్ allocation method is different. Here it will get credit with the same cost elements in case of distribution. In case of assessment, it will use secondary cost element for allocation. It will use secondary cost element for allocation. Okay, and in receiver, so in case of distribution, so in case of distribution, it will credit the sender cost center with the same cost elements. Sender cost center lo whatever cost elements we have in debit side will be credited in credit side also. It will credit with the same cost elements. Okay, and in receiver cost center, same cost centers with the same cost centers, it will get debit. Aa cost elements tone debit avutayi receiver side. Assessment lo it will use secondary cost element. Okay, it will credit with the secondary cost element. 942 అనేది ఒక కాస్ట్ ఎలిమెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఆ కాస్ట్ ఎలిమెంట్తో క్రెడిట్ అవుతుంది. ఇక్కడ రిసీవర్ సైడ్ కూడా ఆ కాస్ట్ ఎలిమెంట్తోనే డెబిట్ అవుతుంది. ఓకే,
So which one is better, distribution better or assessment better? It has its own advantages. For example, in case of distribution, you can easily find how much salaries amount we received, food expenses, how much food expenses, cleaning expenses, how much. But ikkada we cannot identify that. Okay, we cannot identify that. That is one thing. So అందుకని మనం అక్కడ డిఫరెన్సెస్ లో చెప్పాం, we cannot identify the nature of expenditure in receiving cost center. థర్డ్ పాయింట్ అనుకుంటాను. We cannot identify the nature of expenditure in receiving cost center. Nature of expenditure. ఇప్పుడు క్యాంటీన్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే నేచర్ ఆఫ్ ఏంటి అది, శాలరీసా, ఫుడ్ ఎక్స్పెన్సెస్, వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై. ఓకే, బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వీ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై. అండ్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే, వీ కెనాట్ ఐడెంటిఫై హౌ మచ్ ఈజ్ ద అలొకేషన్ అమౌంట్. ఇక్కడ మీకు అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్లో శాలరీస్ ఉంటాయి, అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, వాళ్ళకి శాలరీస్ పే చేస్తుంటాం, రైట్? సో ఆ శాలరీస్ ఉంటాయి, ఈ శాలరీస్ ఉంటాయి. సో ఏది అలొకేటెడ్ అమౌంట్, ఏది దీని ఎక్స్పెండిచర్, అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్ శాలరీస్ ఎంత, హౌ మచ్ వీ అలొకేటెడ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కాస్ట్ సెంటర్స్, హౌ డు యూ ఐడెంటిఫై? ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారు? అర్థమవుతుందండి? డిస్ట్రిబ్యూషన్లో అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకు కూడా శాలరీస్ పే చేస్తూ ఉంటాం. ఈ శాలరీస్ ఏంటి, ఎవరి శాలరీస్ ఇవి? క్యాంటీన్ డిపార్ట్మెంట్ శాలరీస్. So how do you identify this is admin department salaries? How do you identify this salaries is canteen department? ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తావు? You cannot identify the source from where you are getting this. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? You cannot identify the source. What is the source? Source is canteen department. Okay, you cannot identify in case of distribution. అదే ఇక్కడ అనుకోండి, 942,000 canteen expenses, you have the source ఉంది. And you can easily identify ఇక్కడ 942 అని చూస్తేనే this is allocated amount from other cost centers. Okay, this is the advantage of assessment. Earlier one, advantage of distribution. Nature, we can easily find out the nature of expenditure. That is advantage of distribution. In assessment we cannot find it. But second one, we cannot identify how much is the allocated amount. But in assessment we can easily find out what is the allocated amount, from where we are getting it, source. We can easily identify the source. Okay, so that is the difference. Okay. So we'll stop it here, we'll discuss tomorrow. Again we'll discuss this and do the allocations. It will take 2 days or 2-3 days. We have different methods. Again, in distribution I have different methods, assessment we have different methods. So we'll continue tomorrow.